మెటల్ డిటెక్టర్తో పాటు వివిధ రకాల లేయర్స్ ద్వారా చెకింగ్ అయితే జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అగంతకులు ఎలా వచ్చారు లోపల దాకా ఏందని కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇది 22 ఏళ్ల క్రితం ఇదే రోజున ఇలా సంఘటన చేయాలని వ్యూహాత్మకంగానే వీళ్ళు లోపలికి రావడం జరిగిందా, లేదంటే ఇది యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన సంఘటన అనేది కూడా ఇప్పటివరకైతే వాళ్ళు అంతుపట్టిన సందర్భం చూసి లోపల రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీతో పాటు అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన ముఖ్యులందరూ కూడా ప్రజెంట్ అక్కడ కూర్చున్నటువంటి సమయం సరిగ్గా అది 0 ఓవర్గా చూస్తున్నారు. ప్రజెంట్ అక్కడ 0 ఓవర్ సమయంలోనే వీళ్ళిద్దరు అగంతకులు పైనుంచి విజువల్ గ్యాలరీ నుంచి లోపలికి రావడం జరిగింది. వచ్చిన సందర్భంలోనే సడన్గా ఈ సంఘటన జరిగిన నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా ఎంపీలందరూ షాక్ గురైనటువంటి సందర్భం. కొంతమంది అయితే ధైర్యం చేసి వాళ్ళని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ అగంతకులను పట్టుకొని బయటికి తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భం ఉంది. మొత్తానికైతే ఒకతను పక్కపలసగా ఉన్నటువంటి ఇంకో మహిళగా చెప్తున్నారు. వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్సా లేదంటే ఇద్దరు ఎవరు ఒకే ఏదైనా ఆర్గనైజ్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు అనేది కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా చెప్తున్నారు. ఏదైనా కూడా ఇది విషవాయువులు అయితే, ఎందుకంటే ఇది లోపల టీఆర్ గ్యాసా లేదంటే ఇంకోటి చూడాల్సిన అవసరం. ఒకవేళ అంటే అందరూ కూడా ఎంపీలు దాదాపు ఎక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి అది చాలా పెను ప్రమాదం అయ్యే అవకాశం ఉంది. కానీ అప్పుడైతే సంఘటన మనం చూస్తుంటే అది టీఆర్ గ్యాసా ఏంటనేది మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి సమాచారం అయితే మనకు లేదు. బయటికి అయితే పట్టుకొని వచ్చారు. బయటికి ఈడ్చుకొని వచ్చిన సందర్భంలో వాళ్లకు సేవ్ డెమోక్రసీ అనేటువంటి నినాదాలు చేసినట్టుగా కూడా అక్కడ కొంతమంది ఎంపీలు మీడియాతో చెప్పినటువంటి సందర్భంలో మనం చూసాం. ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించాలి అనేటువంటి యాంగిల్లో వాళ్ళు నినాదాలు అన్ని పట్టుకున్న నేపథ్యంలో ఈ రకంగా బయటపడేందుకు సేవ్ డెమోక్రసీ లాంటి వర్డ్స్ వాడారా, నిజంగానే ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు అనేది కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. మొత్తానికైతే ఇది భద్రతా లోపంగానైతే చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో 22 ఏళ్ల క్రితం జరిగినటువంటి సంఘటన మనం చూసాం. 22 ఏళ్ల తర్వాత సరిగ్గా అంటే ఇదే రోజున ఈ టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగం అంటే దాడిని ఎలా చూడాలి? ఇప్పటికే పోలీసుల అదుపులో ఉన్న ఇద్దరు ఆగంతకులు ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వస్తుందా? ఇప్పుడు సమాచారం సేకరించే పనిలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏ ఆర్గనైజ్ సంబంధించిన వాళ్ళు, ఇద్దరు ఒకే బంధువులు ఏమన్నా ఉన్నారా ఏందనేది కూడా మొత్తం తెలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది పార్లమెంటు భవనం అంటే నాట్ ఓన్లీ సాధారణ ఒక ఎంపీ స్థాయి ఇంటికో లేదంటే ఇంకోటి ఉండే అవకాశం కాదు. రాష్ట్రపతి భవన్ కంటే కూడా ఎక్కువ భద్రత ఉండేటువంటి స్థలం అది పార్లమెంటు భవన్. ఎందుకంటే అంతమంది ఎంపీలు, ముఖ్యమైనటువంటి పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి అధ్యక్షులు, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ఎంపీలందరూ కూడా దాంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి చాలా కీలకమైనటువంటి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. 5-6 లేయర్స్లో సెక్యూరిటీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కనీసం చీమ కూడా లోపలికి పోయినంత భద్రతా చర్యలు చేపట్టాల్సిన ఈ పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది, దానికి సంబంధించిన ఈ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలు ఎక్కడ వైఫల్యం చెందారు అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా దీని మీద ఇంట్రాగేషన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా పెద్ద ఎత్తున యాక్షన్ తీసుకున్నటువంటి సందర్భం కనిపించింది. ఆనాడు పాకిస్తాన్కు సంబంధించినటువంటి తీవ్రవాదులు ఎవరైతే పార్లమెంట్ మీద దాడికి యత్నించారో వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు తులుముట్టించడం సంఘటన మనం చూడడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి సంఘటనల వల్ల కొత్త బిల్డింగ్లో ఎందుకు సెక్యూరిటీ వైఫల్యం జరిగింది? ఇది ఈ పార్లమెంట్ మీద ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ లోపలికి ఒక 2 వ్యక్తులు ఎలా రాగలిగారు? వీళ్ళ వెనక ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరున్నారు? వీరితో పాటు ఇంకెవరైనా ఆ పార్లమెంటు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నారా? ఇలాంటి అంశాల మీద చాలా అనుమానాలు అయితే వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇప్పుడే కాసేపటి మీద మనం విజువల్స్ చూస్తున్నాం. రాహుల్ గాంధీతో పాటు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి లీడర్లందరూ కూడా బయటకు వచ్చి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది ఒక భద్రత వైఫల్యంగా చాలా మంది చూస్తున్నటువంటి సందర్భం ఉంది. ఎందుకంటే ఇది సాధారణ ఘటన కాదు. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఇది భద్రత వైఫల్యంగానే చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒకవేళ అనుకోని సంఘటన జరిగి లోపల ఏదైనా జరిగితే ఈరోజు మనం చూడవచ్చు ఇంతమంది ఎంపీలు ప్రాణానికి ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం అయితే కనిపించే ప్రమాదం అయితే ఉంది. ఎందుకంటే ఇదంతా ప్లాన్ ప్రకారం చేశారా లేదంటే ఇది 22 ఏళ్ల కింద జరిగిన సంఘటన కాబట్టి మళ్ళీ అదే రోజు చేయాలని ఏదో యాదృచ్ఛికంగా ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చారా అనేది కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ప్రజెంట్ అయితే మనకు ఇద్దరు అగంతకులు అయితే మనకు కనిపిస్తున్నారు. కానీ ఇంకా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎవరు ఉన్నారా అనేది కూడా ఇప్పుడైతే మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలు కావచ్చు లేదంటే మెటల్ డిటెక్టర్స్ సంబంధించినటువంటి భద్రతకు సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్లమెంట్లో చాలా లేయర్స్లో లోపలికి ఎంట్రీ కావడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే లైన్లో ఉండండి, పార్లమెంట్ సమావేశాన్ని లైవ్లో చూద్దాం. जो निहत्ते उस पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं।
सबकी चिंता को समझता हूँ और इस विषय पर हम सदन के चलने के 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे और जो कई बार ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है। आप सबको मैं बुला रहा हूँ और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं। जो आपके सुझाव हो उन सुझावों को माना जाए। हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझावों पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकता में जाते हैं, उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुलाकर बात कर रहा हूं आपसे। एक बात सुनो, देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूँ ना आपको सुदीप जी। ओके, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूँ आपको, सबको बुला रहा हूँ, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूँ मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है। आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन में बैठा हूँ, आपके साथ मैं भी सदन में बैठा हूँ, तो जिम्मेदारी के साथ वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूँ ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरूप पाठ को तुरंत व्यक्तिगत से प्राप्त कर आइटम नंबर 27A 100 Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions, Second Amendment Act 2011 to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st December 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में हाँ वालों के पक्ष हाँ वालों के पक्ष माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. शशि थरूर जी, माननीय मंत्री जी। नहीं, एक मिनट पहले शशि थरूर जी बोलेंगे इस विषय में। I'm going to, I think after, वाले को बोल रहे हैं आपको, देखिए आप इंट्रोड्यूस पे बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस का भी जा रहा हूँ। आप कुछ विषय रखना चाहते हैं इसमें? अश्विनी जी का भी ला रहा हूँ, पहले अभी हरदीप पुरी जी का निपटा, अश्विनी जी का भी लाया नहीं। हाँ, अब हो गया, मैंने कहा कोई बोलना चाहे, ठीक है ना। आइटम नंबर 29 डाकघर विधेयक 2023, माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. आपको कुछ विषय रखना है? जी अध्यक्ष, आज के इस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपीट किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी देश में जानते हैं, एक इतना रिलायबल नेटवर्क है देश भर में, जिसको पोस्ट ऑफिस का डाकघर का नेटवर्क कहा जाता है। कई दशकों से, एक सदी से ऊपर का ये इसकी लेगेसी है और इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है। ये बिल, आज का जो बिल है, इस बिल वो बिल बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया।
पोस्ट ऑफिस से एक बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया है। कई इसके अच्छे उदाहरण हैं जो कि जन प्रभावी है, जिसमें देश में जन जन को इसका बेनिफिट मिला है। जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए से पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था बनी, उसके कई ऐसे अच्छे उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण है लाहौल स्पीति का। श्री संसार चंद जी, जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले अगर शिमला जाना पड़ता तो 3 से 4 दिन लगते, आज वो कुल्लू मुख्य डाकघर में ही पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के खुलने से 1 दिन में पासपोर्ट बन जाता है। वैसे उड़ीसा के बलंगीर जिले में आदर्श पड़ा में रहने वाले 62 वर्ष के भाई है श्री जगदीश चंद्र पात्रो, उनका पासपोर्ट बलंगीर हेड ऑफिस में बन गया। इससे पहले इनको भुवनेश्वर 300-400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर जाना पड़ता था। वैसे ही माननीय अध्यक्ष की सर्विस डिलीवरी की इस भावना में एक बहुत अच्छी पहल की गई डाक निर्यात केंद्र। डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से बिल्कुल सुदूर रिमोट एरिया में रहने वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो भी अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें या फिर उस एरिया की लोकल चीज़ों को बहुत ही आसानी से डाकघर के माध्यम से निर्यात कर पा रहे हैं। जैसा एक एग्जाम्पल है, उत्तराखंड में रुड़की से बहन गंगा देवी डाकघर निर्यात केंद्र द्वारा फ्रांस, कनाडा, स्पेन को ब्रास के आइटम्स एक्सपोर्ट कर रही है। वैसे ही जोधपुर की एक बहन है कमला देवी प्रजापति, वो सिरामिक नॉब्स अमेरिका और कनाडा एक्सपोर्ट कर रही है। भागलपुर बिहार के भाई अहमद नदीम आसपास में जो रेशम की साड़ी और कपड़े का जो काम होता है, उसकी जो कतरन होती है माननीय अध्यक्ष की, उसकी बेकार सामग्री से बना के पर्दे, सोफा कवर, पिलो कवर इत्यादि बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते हैं डाक निर्यात केंद्र के जरिए से। वैसे ही गोवा में बहन मोना डिसूजा है, वो पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम सिंगापुर और यूएई निर्यात करती है। अध्यक्ष जी, डाकघर को डाक डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ डाकघर को एक तरीके से पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर बात करें, उड़ीसा के गजपति जिले की 95 ईयर ओल्ड वृद्ध माता लबन गया जी, उनको बड़ी तकलीफ होती थी चलने फिरने में, 95 ईयर्स की है। बैंक तक जाके अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब ये सर्विस दी गई तो उनके घर पे ये फैसिलिटी उनको आज पेंशन मिल जाती। ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं जन सेवा के। तो माननीय अध्यक्ष जी, पासपोर्ट सेवा केंद्र से आज करीब अब तक 1.25 करोड़ से अधिक देशवासियों को इसका लाभ मिल चुका है। देश में करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें घर बैठे अब तक 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बेनिफिट घर तक पहुंचाया जा चुका है। किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हो, पोस्ट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आधार इनेबल्ड तरीके से अच्छे से आसानी से कनेक्ट करके आज सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो लाभ है, वो लोगों को घर तक मिल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए से। मैं सभी मान्यवर सांसदों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र में इस फैसिलिटी का उपयोग कराएं और जितना हो सके अपने क्षेत्र के निवासियों का पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलवाएं, तो उनका जो लाभ है वो लाभ आराम से घर बैठे मिल सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए से करीब 8 करोड़ कस्टमर है, इसमें से 3.5 करोड़ कस्टमर तो बहने हैं। तो ये आज इतनी बड़ी सुविधाएं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जिससे जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अध्यक्ष जी, मैं एक और विषय आपके सामने रखूंगा। 2004 से 2014 तक इस पुराने विस्तृत नेटवर्क को एक तरीके से श्रिंक करने की कमजोर करने का प्रयास किया गया। करीब 660 पोस्ट ऑफिस बंद किए गए 4 से 14 वाले पीरियड। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में एक बार फिर इस पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाने का हाथ में बीड़ा उठाया और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें 5,000 नए डाकघर खोले गए और सभी को 5 किलोमीटर के दायरे में सुगम बैंकिंग सर्विस मिल सके। डाकघर के जरिए से पोस्टल
बैंक के जरिए से इसके लिए अभी हाल ही में 5,746 नए डाकघर भी सैंक्शन किए गए। तो देखिए डाक सर्विस में करीब पोस्टल नेटवर्क में 1,28,000 लोगों को नया रोजगार दिया। इसी तरह से डिजिटल नेटवर्क के 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा गया। 13,500 डाकघरों में आधार सेवा केंद्र खोले गए। अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खुले। तो देखिए इस तरह से एक तरीके से डाकघर को एक पूरी तरीके से परिवर्तित किया गया है और आज का ये जो बिल है इसी परिवर्तन का एक साक्ष्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी माननीय सांसदों से भी इसको यूनानिमसली पास करने के लिए। श्री शशि तरूर। Thank you very much, Mr. Speaker. I rise today on behalf of my party to note some very grave concerns regarding this Post Office Bill 2023. I had hoped to welcome this bill because many reasons, sir. As former chairman of the Parliamentary Standing Committee overseeing the Postal Department, I had repeatedly flagged the need to revise and repeal the Indian Post Office Act 1898, a colonial legacy long past its expiry date. But over the past decade, we've often seen this government, in the guise of decolonizing our minds and updating colonial era laws, bringing in legislation that is equally, if not more, arbitrary and unreasonable, and that more often than not encroaches upon the fundamental rights of countless Indians. Sadly, so it is with this bill. Even as it seeks to revise the colonial bill, this bill retains its draconian and colonial provisions, that too while eliminating the burden of accountability which a governmental enterprise like India Post ought constitutionally to shoulder. And sadly, it offers no new ideas to bring our post offices into the 21st century. As someone who has great respect for the minister, I am disappointed to see him putting this half-baked before the House. Mr. Speaker, let me first remind the House that there is no debate on any piece of legislation happening in a vacuum. There's always a context, and around a month or so ago, several outspoken members of the opposition, including myself, received a threat notice from Apple, warning us of the fact that state-sponsored attackers were trying to infiltrate our phones, by doing which they could access sensitive data and even hack our phones' cameras and microphones. Was it really so long ago that the threat of Pegasus loomed large on us all, surveilling our every move, tracking our every utterance? These are realities we must bear in mind as we begin debating this bill, which strikes at the heart of our constitutional values, our fundamental rights, compelling every ordinary Indian to live at the mercy of our state's pervasive and suspicious mistrust of its own citizens. On the one hand, Mr. Speaker, sir, the government says it wishes to reinvigorate the Indian Postal Service by widening the range of services it renders so it becomes more useful to the Indian populace. We've had the eloquent examples of my friend the Minister. I'll come back to this issue because I don't think the bill does this at all. But on the other side, the government, through this bill, grants itself sweeping powers to infringe upon the citizens' rights to freedom of speech and expression, as guaranteed under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, and our right to privacy, which the Honourable Supreme Court in K.S. Putaswamy recognized as being a subset of the right to life and liberty enshrined in Article 21. The government assumes these powers through Section 9 of the bill. I will urge all our friends to look at their screens. Section 9 and 10 of the bill. This entitles them, using merely a notification, to empower any officer to cause any item in course of transmission through the post office to be intercepted, opened or detained in the interest of security of the state, friendly relations with foreign states, etc., or upon the occurrence of any contravention of any of the provisions of this Act or any other law. Now, these are strikingly vague grounds and can be construed to cover anything that our government doesn't like. Indeed, the government doesn't only seek arbitrary powers to spy on Indians by rummaging through their private correspondence and their shipments. As the second clause of Section 9 makes clear, they may also direct Indian Post to dispose of, which is to say to destroy or trash, any item, any personal article that has fallen foul of their ambiguous definition of what constitutes a threat to India's interests. Further, through Clause 9(3), our government, again by a simple notification,
may empower any officer of the post office to confiscate any item. I'm summarizing a rather long legal clause which is before you all on your screen. Now there's a lot to dissect in this one section alone, starting from the fact that the Supreme Court, in the 1996 judgment of People's Union for Civil Liberties versus the Union of India, a matter concerning the interception of telecommunications, opined that a just and fair procedure must exist to regulate the power of interception, because in its absence it is not possible to safeguard the rights of citizens under Article 91A and Article 21. To fill this gap, the Supreme Court laid down several safeguards, such as, Mr. Minister, the Supreme Court said, establish the necessity for interception, limit the validity of interception orders, authorization is required from high-ranking officials, and most important, interception orders are to be examined by a review committee. I can't help but wonder why our government, in conceiving of this bill, failed to take such a crucial verdict of the Supreme Court into account. For as it stands, the bill is far more detrimental to the fundamental rights of Indian citizens than the colonial era law it seeks to supplant. In fact, Mr. Chairman, in some ways, the 1898 Act was less arbitrary because though it allowed interception, it specified, unlike this bill, the circumstances under which interception could be carried out. Section 26 of the 1898 Act empowered the central government, the state government, or a specially authorized officer to direct through a written order any postal article to be intercepted, detained, or disposed on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety or tranquility. Now, while examining the 1898 Act in 1968, the Law Commission opined that the term emergency is not explicitly defined, provides far too wide a ground for interpretation, and therefore for interception. And the Commission added that a public emergency cannot be a constitutionally permissible ground for interception if it does not impinge on the security of the state, public order, or any other thing specified in the Constitution. Therefore, it can certainly be said that the criterion of emergency, which unfortunately again features in this 2023 bill, may be beyond the scope of the reasonable restrictions permitted by our Constitution. Even as recently as 2015, in the matter of Shreya Singhal versus Union of India, the Supreme Court reaffirmed that arbitrary grounds for restricting freedom of speech and expression are unconstitutional. Here we have once again our government being willfully indifferent to the wise counsel of the highest court of our land. In fact, by not even defining what sort of matter and material cannot be sent through the post, something with the 1898 Act does, our government has sought to make Indians yet more vulnerable to this attempted mass surveillance. So Section 9 of the Post Office Bill 2023 not only grants the government Orwellian powers to intrude into our lives by intercepting, detaining, destroying our correspondence or our consignments, it also does not provide for any mechanism whereby the concerned citizen can even be informed of their correspondence or consignment having been intercepted, and whereby they can contest India Post decision to intercept, detain, or destroy their correspondence. In other words, there is simply no grievance redressal mechanism in the bill, an absence which is felt all the more keenly if you just scroll down to Section 10. By keeping Indians in the dark as to the interception, detention, or destruction of their correspondence and consignments, and by not allowing them to contest these decisions, which are inherently arbitrary, our government has violated every principle of natural justice and due process of law, because in cases like these, neither will it bother to listen to the other side, nor will it grant the concerned citizen the right to make a case for themselves. In this regard, the 2023 bill is also violative of Article 14 of our Constitution. The problem of this bill is not having a grievance redressal mechanism becomes especially agonizing when we look at Section 10. What an irony it is, Mr. Chairman, sir, that today the private courier services in our country are far more accountable to the people of India than the Indian Postal Service, which is an undertaking of the central government. While the Consumer Protection Act of 2019 holds our private couriers to account
that does not apply to India Post. And now, pursuant to the second clause of this bill, Section 10, no officer of the Post Office shall incur any liability with regard to a service provided by the Post Office unless the officer has acted fraudulently or willfully caused loss, delay, or misdelivery. Now, this clause bolsters our government's power to intercept, detain, or destroy our postal articles without being in any way accountable to the people of India. We also cannot hold postal workers liable for loss, delay, or misdelivery, for then will commence a debate about whether the omission was committed willfully or with a fraudulent intent, plunging the ordinary Indian citizen into endless red tape. Indeed, because the bill does not provide for a grievance redressal mechanism, Indians have absolutely no avenue to hold the postal service liable, and because the Consumer Protection Act does not apply to India Post, the people of India are not entitled to compensation should they incur any loss or damage owing to the Post Office's negligence. Interestingly, the prescription of liability is itself a power that the government assigns itself. If you look at Section 10(1), notwithstanding anything in any other law for the time being enforced, the Post Office shall not incur any liability, except such liability as may be prescribed with regard to a service provided by the Post Office. Now, Mr. Chairman, sir, I must say to the Minister that when you yourself can decide where you will be accountable to the people, when you yourself can choose whether you want to be accountable to the people, and how much you are accountable to the people, that means you are not accountable at all. That is the broad meaning of this outrageous government bill. To send across a letter or parcel through India Post is to fling it essentially into a black hole with no accountability whatsoever as to whether it will reach its destination or be received by whoever you're sending it to. What's more, you would not even get to know what happened with your letter or parcel, because nowhere in the bill does there exist any provision to notify the concerned citizen that their item has been intercepted. Now, this is profoundly worrying. It would have been one thing to exempt postal workers from liability relating to intercepting items, that the bill does not even consider them liable for such blatant wrongs as loss, misdelivery, delay, or damage is downright unacceptable. Not least for those e-commerce portals that are the backbone of digital India and that choose to deliver their products through India Post. I love those examples our minister gave us. Miss so-and-so here, Begum so-and-so there, and so on, have been sending those items. But under this law, if those items are damaged, misdelivered, stolen, no one will know anything. They won't even be notified. What kind of bill is this, Mr. Chairman? All in all, Section 10 might well be interpreted as the government absolving the employees of the Indian Postal Service, even though they are public servants, of the accountability that all public servants legally have to the citizens they serve. Moreover, given that India Post is planning to add an array of financial services and products to its portfolio, it is imperative, especially while rendering services where citizens' sensitive data is involved, that we proceed with the utmost caution, protecting our consumers, our citizens from fraud, data breaches, and similar transgressions. I should like to remind this House that it's only by strictly ensuring that postal workers are liable for wrongdoing that we will succeed in reinvigorating India Post. Ultimately, in the absence of a grievance redressal mechanism, the citizens will have no option but to seek justice by moving the courts in accordance with Articles 32 and 226 of our Constitution, and that will merely increase the pendency of cases piled on top of our already overburdened judiciary. Mr. Chairman, sir, let me draw your attention to the fact that the Indian Post Office Act of 1898, this colonial law, was far more accountable to the Indian people than this new law, which is presented to us as a break from the colonial past. Under the 1898 Act, for instance, the illegal opening of postal articles by a postal officer was punishable with imprisonment for up to 2 years, or a fine, or both. In stark contrast, under this bill, 2023, there's no repercussion for such a flagrant violation of our right to privacy. As I've already mentioned, the bill in Section 10 states that no officer will be liable with regard to a service rendered by India Post. And of course, the fact is that if indeed an officer does indeed willfully commit transgressions, the bill does not specify what the punishment is, unlike the 1898 bill. Formally, under the 1898 Act, transgressions like theft, misappropriation,
destruction of postal articles by an employee of India Post used to be punishable with imprisonment up to 7 years and a fine. But the Jan Vishwas Amendments and Provisions Act 2023 struck off all such provisions. All such punishments are gone. So first, Jan Vishwas watered down the offences and penalties that an officer of India Post was subject to under the 1898 Act. And now this bill, by dispensing with these offences and penalties, wishes to make the officers of India Post, the employees, and therefore our government, wholly unanswerable to the citizen of India. Wow. Now, the jarring absence of either any liabilities or a grievance redressal mechanism in the Post Office Bill 2023 flies in the face of how the same ministers, other ministry, the railways, holds itself accountable to India. The Railway Claims Tribunal Act 1987 instituted tribunals for dealing with complaints against Indian Railways for lapses of service. If your 2023 bill here did not want to go so far as to establish a grievance redressal tribunal, at the very least you could have incorporated the Supreme Court's 1996 recommendations regarding the exercise of the power of interception. Through this bill, our government has sought to make itself the judge, jury and executioner in all those cases where a citizen's correspondence or consignment is found violative of the bill's excessively vague grounds. On this bill, Mr. Chairman, sir, there is nothing that is reasonable, there is plenty that is restricted. Now, according to the Universal Postal Union, 73% of the postal services in the world over suggest that without a complete digital overhaul of postal facilities, the survival of post offices is simply not feasible. That our government in an age of digital India and self-reliant India, Atmanirbhar India, should fail to lay down the groundwork for such a reinvigoration is unimaginable and sad. Imagination is what this bill lacks, Mr. Chair. Today, India Post has a monopoly on conveying letters. Gone are the days when they had a monopoly of everything else. Our post offices would be steeped in antiquity, staffed with demotivated employees whose only job was to push stamps and files. Our postal services are at a turning point today and must compete in order to remain relevant. If it envisages, so I need another 5 minutes. I'm the principal speaker of my house. I've only got already. So the major point is two spoken points there. If it envisages India Post as rendering e-commerce, e-government, and e-finance, then our government must move towards its rapid digitization and diversification. A simple step, just to illustrate the point I'm seeking to make, is the idea that others are discussing of an encrypted digital postbox service being introduced, a sort of like an India Post email service, which would save Indians a lot of money in postage fees. Through this such a service, citizens can view, manage, and organize their digital communications from numerous providers in a single location, and that too through just one account. Through this account, citizens can receive and respond to several transactional communications and securely manage by linking it to their UPI other affairs such as booking railway bus and air tickets, paying for governmental services like LPG, electricity, water, and so on, and perhaps also the private services like Netflix or Spotify. They should also be able to upload and store documents and receive important notices and reminders. So in other words, the goal should be to make India Post useful to the ordinary Indian citizen by thinking out of the box. As also by discussing threadbare in Parliament what sorts of facilities we must afford our citizens and why. India is not alone at being at this crossroads. Several countries of the European Union, as manifested in their e-government benchmark report 2019, have grappled with this, and many of them have reached the conclusion that digital services must be introduced to help postal services survive. Launch them into a new glorious era. Many European governments have introduced measures to communicate with their citizens digitally through a trusted, secure version of their postal service. We must remember, sir, that citizens will be willing to share their personal data online only if their government can guarantee them the highest standards of digital safety and security. Sir, please try. One minute, sir. I'm prepared to speak for my party. You've got to give me the time I was promised. I was told 25 minutes. I've not taken that long, sir. We also have at our disposal. Yes. We also have at our disposal a magnificent lattice work of real estate that can and must be put to better use and made commercially profitable. In an economy like ours that is fast becoming an e-commerce delivery chain, as the Minister has said,
postmen who are given, of course, to going everywhere in our country to the most remote places can be utilized as a last mile carrier, and India Post is collaborating with Amazon already. We have this robust infrastructure. We have lakhs of dedicated postal workers. The endeavor now must be to ఏమిటి సార్ ఏం తిన్నావు కళ్ళు పెరగటం వల్ల ఇక్కడ ఏమి పోవట్లేదని ఇండియాలో అయితే ఫాగ్ మూవింగ్ కదా. ఏది మూవ్ అయినా అవ్వకపోయినా ఇండియాలో అయితే ఫాగ్ ఆల్వేస్ మూవ్. పార్లమెంట్ పై ఉగ్రదాడి జరిగి 22 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంలో మరొకసారి తీవ్ర కలకలం రేగింది. లోక్సభలో తీవ్ర భద్రతా వైఫల్యం బయటపడింది. లోక్సభలో టియర్ గ్యాస్ ను ఇద్దరు వ్యక్తులు లీక్ చేయడంతో ఒక్కసారిగా గందరగోళం నెలకొంది. లోక్సభ సభ్యులంతా హాల్ నుండి బయటకు పరుగులు తీశారు. ఏం జరుగుతుందో తమకు అర్థం కాలేదని భయంతో పరిగెత్తుకుని వచ్చామని బయటకు వచ్చిన ఎంపీలు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇద్దరు వ్యక్తులను పార్లమెంటు పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పార్లమెంట్ ఆవరణంలో చూస్తున్నాం కొన్ని దృశ్యాలు. టియర్ గ్యాస్ ను ప్రయోగించడం వల్ల ఎంపీలందరూ కూడా బయటకు వచ్చిన దృశ్యాలు మనం లైవ్ లో చూస్తున్నాం. సో లోక్సభలో టియర్ గ్యాస్ ను లీక్ చేశారు దుండగులు. ఇక భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు లోక్సభ సభ్యులు. సో ఈ అగంతకానికి పాల్పడిన ఇద్దరిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. సో పార్లమెంట్ పై ఉగ్రదాడి జరిగి 22 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంలో మరొకసారి తీవ్ర కలకలం రేగింది. లోక్సభలో తీవ్ర భద్రతా వైఫల్యం బయటపడింది. లోక్సభలో టియర్ గ్యాస్ ను ఇద్దరు వ్యక్తులు లీక్ చేయడంతో ఒక్కసారిగా గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. లోక్సభ సభ్యులంతా హాల్ నుండి బయటకు పరుగులు తీశారు. దీంతో ఏం జరుగుతుందో తమకు అర్థం పరిగెత్తుకుని వచ్చామని బయటకు వచ్చిన ఎంపీలు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇద్దరు వ్యక్తులను పార్లమెంటు పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రైట్, ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని పూర్తి వివరాలు మా క్రైమ్ బ్యూరో చీఫ్ రవితేజ అందిస్తారు. రవితేజ, పార్లమెంటు సమావేశం సాగుతూ ఉండగా పబ్లిక్ గ్యాలరీలో ఇద్దరు అగంతకులు ఒక్కసారిగా ఎంపీలు కూర్చున్నటువంటి స్థానాలు అంటే ఆ సీట్లపై ఆ పోడియం వైపు స్పీకర్ వైపు దూకెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఈ ఇద్దరు అగంతకులు కూడా దూకినటువంటి వెంటనే వారి చేతిలో ఉన్నటువంటి టియర్ గ్యాస్ ని కూడా అక్కడ ప్రయోగించారు. ఈరోజులో చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతోంది. ఆ ఇద్దరు అగంతకులు చేతులు భారీ ఎక్విప్మెంట్ ఒకటి కనబడతా ఉంది. ఎల్లో కలర్ ఫాగ్ వాళ్ళ చేతులు చిత్రాలు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. ఏ ఉద్దేశంతో వీరు పార్లమెంట్ లోపలికి ప్రవేశించారు, ఎలాంటి కుట్ర పనేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు, ఇంత భద్రతా ఉండాల్సినటువంటి పార్లమెంట్నే ఇద్దరు అన్నోన్ పర్సన్స్ సహా సభ లోపలికి వచ్చారంటే అక్కడ భద్రతా వైఫల్యం కనబడతా ఉంది. సాధారణ వ్యక్తులే అటువైపుగా వెళ్ళేటువంటి ఆస్కారం ఉండదు. ఎందుకంటే పార్లమెంట్ సమావేశాలు కొనసాగుతా ఉన్నాయి. జీరో క్వశ్చన్ కూడా కొనసాగుతా ఉంది. అటు అభ్యర్థులు సభ్యులు అటువైపుగా స్పీకర్ ఉంది. పార్లమెంట్ సమావేశాలు సాధించి కొద్దిసేపటికి ఎంపీలు సంబంధించినటువంటి టైంలోనే ఇద్దరు అగంతకులు గ్యాలరీలో నుంచి దొరికి స్పీకర్ వైపు దూసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నాలు చేశారంటే పెద్ద మొత్తంలో కుట్రకు పాల్గొనబోయారు అనేది మాకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. గతంలోనే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదే రోజే 22 ఏళ్ల క్రితం ఏ పార్లమెంట్ పైన అగంతకులు దాడి చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మరోసారి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇదే రోజున 22 ఏళ్ల క్రితం దాడి జరిగింది. మళ్ళీ 22 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రోజు కూడా ఇద్దరు అగంతకులు దాన్ని పెద్ద మొత్తంలో ఇష్యూ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేసినట్టు కూడా కనపడుతుంది. టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడం వల్ల పెద్దగా ఎలాంటి నష్టం ఉండదు, కానీ అక్కడ అన్కాన్షియస్ అయిపోయి కింద పడినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ రకంగా చేయడం వల్ల ఈ ఇద్దరు అగంతకులకు జరిగినటువంటి లాభం ఏంటనే దానికి మాత్రం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక్కసారిగా ఈ అగంతకులు పబ్లిక్ గ్యాలరీలో నుంచి ఎంపీలు కూర్చున్నటువంటి సిద్ధమైన దూకి అక్కడి నుంచిగా మళ్ళీ తిరిగి పోలింగ్ పైకి వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నాలు ఎందుకు చేశారు అనే దానికి మాత్రం భద్రతా సిబ్బంది వారిద్దరిని అదుపులోకి తీసుకొని ఇద్దరిని కూడా విచారణ చేపడతా ఉన్నారు. ఇంకేదైనా బాంబు ఎక్స్ప్లోజివ్స్ వీళ్ళు తీసుకొని లోపలికి ప్రయత్నం చేశారా, ఈ టియర్ గ్యాస్ ఎక్విప్మెంట్ కి ఎలా క్యారీ చేశారు, ఆ భద్రతా సిబ్బంది ఎలా అనుమతించారు, భద్రతా సిబ్బంది అనుమతి ప్రతి ఒక్కరు క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన తర్వాతే అక్కడ ఉన్నటువంటి మెటల్ డిటెక్టర్స్ కానీ మెటల్ డోర్
డోర్ ఫ్రేమ్స్ కానీ హ్యాండ్ డిటెక్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తనిఖీ చేసిన తర్వాతే పార్లమెంట్ లోపలికి అనుమతించాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ భద్రతా వైఫల్యం అనేది చాలా స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. ఇంతమంది ఎంపీలు దేశానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి పైన చర్చ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఇద్దరు అగంతకులు పబ్లిక్ గ్యాలరీ నుంచి దూకి పోడియం వైపు దూకెళ్ళటువంటి ప్రయత్నం చేశారంటే ఇవేమైనా ఇతర ఉగ్రవాద సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి హెచ్చరించడానికే తిరిగి ఈ రకమైనటువంటి దాష్టానికి పాల్పడ్డారా అనే దాంట్లో మనకు తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తమవుతా ఉన్నాయి. ఇద్దరిని కూడా అదుపులోకి తీసుకొని వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అంతా స్వాధీనపరుచుకొని వాటిని పరిశీలిస్తా ఉన్నారు. వాటి మొబైల్స్ కూడా స్వాధీనపరుచుకొని ఎవరైనా ఉగ్రవాదుల నేతృత్వంలో ఉగ్రవాదుల డైరెక్షన్ లో మీరు ఏదైనా పార్లమెంట్ పైన దాడి చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు చేశారా అనే కోణంలో మాత్రం పోలీసులు విచారించాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కసారిగా ఇద్దరు అగంతకులను చూసి ఎంపీలంతా కూడా భయపడి అక్కడి నుంచి కూడా పరుగులు తీస్తూ బయటికి వేగంగా పరిగెత్తి వచ్చినటువంటి దృశ్యాలు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అన్నోన్ పర్సన్స్ సాధారణంగా పార్లమెంట్ పరిసర ప్రాంగణాలకే వెళ్ళారు. అలాంటిది సభ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఆ పల్లెలపై నుంచి దూకుతూ చీరలపై నుంచి దూకుతూ వారి చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వారి మీద ప్రయోగం చేశారంటే మీరు పెద్ద పెద్దలు ఏదో కుట్రం అనేటువంటి ప్లాన్ చేశారని మాత్రం భద్రతా దళాలు భావిస్తూ ఉన్నాయి. ఇద్దరిని కూడా అదుపు తీసుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని ఎక్విప్మెంట్ కూడా స్వాధీనం పట్టుకొని ఆ ఇద్దరిని విచారణ చేపడతా ఉన్నారు. ఉత్తరాఖండ్ చెందినటువంటి వారు ఎందుకు పార్లమెంట్ లోనికి వచ్చారు, వీళ్ళ ప్రయత్నం ఏం చేయబోయారు, వెనక నుంచి వీరికి గైడెన్స్ కానీ సలహా ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు పార్లమెంట్లోకి అలౌ చేయగలరు అని సలహా ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు అనే దానిపై మాత్రం భద్రతా సిబ్బంది ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకొని వారి మొబైల్ ఫోన్స్ని వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అన్నింటినీ కూడా స్వాధీనం పట్టుకొని వారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారిగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనే అగంతకులు ఇంత దాటుటానికి పథకం పన్నారంటే ఇంత మొత్తంలో ఏదైనా కుట్ర దీంట్లో దాగి ఉండొచ్చు అనే దానిపై మాత్రం భద్రతా సిబ్బంది అన్ని కోణాల్లో దీన్ని వెరిఫై చేస్తా ఉన్నారు. స్థానిక ఢిల్లీ పోలీసులు కూడా ఆ ప్రాంగణానికి చేరుకుని ఈ భద్రతా సిబ్బంది అదుపులో తీసుకున్నటువంటి ఇద్దరిని కూడా ఢిల్లీ పోలీసులు అదుపులో తీసుకుని వారిని విచారణ చేపడతా ఉన్నారు. వీరు దేవుడి దేశంతో పార్లమెంట్ లోనికి వచ్చారు. ఎలాంటి ప్లానింగ్ తో వీళ్ళు అక్కడికి చేరుకోవాల్సి టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగం వల్ల వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి లాభం ఏంటి, అది ప్రయోగించిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ రకమైనటువంటి బాంబ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా తెచ్చుకున్నారో వెపన్స్ కానీ గన్స్ కానీ పిస్టల్ అలాంటి రివాల్వర్స్ ఏదైనా ప్రమాదకరమైనటువంటి ఐటమ్స్ ఏదైనా తెచ్చుకొని దాన్ని కూడా వీరి పైన ప్రయోగించేటువంటి ప్లాన్ చేశారా అనే కోణంలో మాత్రం విచారణ జరుగుతూ ఉంది. ఎంపీలంతా కూడా ఒక్కసారిగా భయంలో పోయి అక్కడ కూడా పాల్పడుతున్నారు. అందరూ కూడా మేము ప్రాణాలని అరచేతిలో పెట్టుకొని పార్లమెంట్ నుంచి బయటికి రావాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ బాంబు దాడి జరిగిందేమో, ఉగ్రవాదులకు పార్లమెంట్ లోపలికి వచ్చారని ఒక భయంతో మేము పరుగులు తీసామని కూడా ఎంపీలందరూ కూడా అక్కడ పార్లమెంట్ ఆవరణలో వచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ కూడా కనబడుతుంది. వాళ్ళ మొహాల్లో భయం పరుగులు తీయడం, ఒక్కసారిగా పార్లమెంట్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఎగ్జిట్ గేట్స్ ఒక దగ్గర ఉంటాయి, మీరు ఒక ప్రాంతంలో కూర్చొని ఉన్నాం కాబట్టి ఆ ఎగ్జిట్ గేట్ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేసి మాత్రం తీవ్రంగా శ్రమించి పరుగులు తీసినటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఏర్పడింది. ఈ ఇద్దరు ఇండివిజువల్ గా దాడికి ప్లాన్ చేస్తారా, ఏదైనా ఉగ్రవాదుల డైరెక్షన్స్ ఉగ్రవాదుల ముఠాలను ఏవైనా సతి సంబంధాలు ఉండి ఏ 22 ఏళ్ళు కావస్తా ఉంది కాబట్టి మరోసారి తమ ఉగ్రవాద సంస్థ పేరుని చాటి చూపించే విధంగా ఆ ఉనికిని కాపాడుకునే విధంగా మేము కూడా ఇంకా లైన్ లైట్ లోనే ఉన్నాము అని కూడా దాడి చేసే విధంగా ఏదైనా ఉగ్రవాద సంస్థలు గుర్తపడ్డాయన్న ఒక పోలీసులు మాత్రం భద్రతా సిబ్బంది దాన్ని విచారణ జరుగుతూ ఉంది. ఢిల్లీ పోలీసులు మరి కాకుండా ఇద్దరు అగంతకులను కూడా స్వాధీన పట్టుకుని అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి కూడా కీలక సమాచారాన్ని రాబట్టిన తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు మీడియా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. రవితేజ, మీరు అలానే లైన్ లో ఉండండి. ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత పార్లమెంట్ లో లోక్సభ సభ్యులు చాలా భయపడుతూ బయటకు వచ్చిన దృశ్యాలు కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో చూద్దాం. नारेबाजी किस तरह की कर रहे थे? एक व्यक्ति था या एक से क्या एक से we see I was sitting there down but she was jumping here
शहादत के हम पुष्पार्पण किए सुबह आज बरसी थी और अचानक दो नौजवान ने मतलब गैलरी से कूदे। ये पीछे मुड़ कर हमें पता चला जब कूदने का था शायद उन्होंने गैलरी में आके बैठी थी और समय होते ही आवाज करते ही कूदे। तो आवाज सुनकर हम लोग सब पीछे मुड़ के देखा। दो नौजवान बड़े धक्का मुक्की कर रहे थे और हमारे सारे इंपीजन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और अंतिम में हमारी सारे इंपीजन को दबोच लिया। ये सिक्योरिटी वाला आने की पहले सिक्योरिटी अगर जाए तो कैसे जाए? सदन के अंदर इस तरीके की व्यवस्था है, सिक्योरिटी को तत्पर तक जाना भी मुश्किल है। इसलिए दबोचने के समय हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। उनके हाथ में उसके बाद धुआं निकलने लगे, हल्दी कलर की धुआं निकलने लगे उनके हाथों से और सारे घर में ये गैस होने लगे। उस समय हमारे चेयरमैन जी अग्रवाल साहब उन्होंने पूरा 2 बजे तक सदन बंद कर दी। राहुल गांधी भी थे, हम भी थे, सब थे। यही तो आज इत्तेफाक से आज हम सुबह हमारे ऊपर 2001 साल में जो हमला हुई थी उसके लिए हम इस वर्ष में उनकी शहादत को हम मतलब श्रद्धा अंजलि दी और आज ही घटना घटी। इत्तेफाक से आज ही 2001 साल में बाहर से घटी थी और आज 2023 साल में अंदर ही दूसरों का चूक तो जरूर है, लेकिन तफ्तीश होने के बाद पता चला कि कितने बड़ा चूक के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ रूप से भारी भरकम मतलब प्रयास कर रहे थे और बड़ा कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे को पकड़ लिए। उसके बाद बाहर निकल गए। बाकी तो 2 बजे तक सदन एडजस्टमेंट कर दिए गए। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में शहीदों को आज याद किए और आज ये नया सदन में हमला मतलब जो भी हो ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, बिल्कुल चूक हुई हमारे लोकसभा व्यवस्था में, चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में ऐसा हो गया। लोकसभा क्या बोले suddenly two people from the visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hands. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I did not know they were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were 2 people who could come into the visitors galley with canisters who could emit smoke. Smoke could have been toxic. It could have been poisonous, or it could have even been smoke bomb. We do not know. But it emitted a yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. 20 years old young men wearing jeans. It was a terrible experience. It is inside the floor of the house. And we found 2 persons come, and one is coming gradually forward. What is the target? How? Why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started. The yellowish color. All were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to block something. Maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. The security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day particular when our
जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे वोटर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसकी बैच नहीं है एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं. So I think so गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए. I think the complete security lapse and moreover यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बहुत भी नहीं है. Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. Attack again. The two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the media. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which emitting yellow smoke. These were zero hours. People were standing up